Вторую пресс-конференцию, посвященную спектаклю «Вечер» с NDT2, который сегодня и завтра будет показан на сцене театра оперы и балета. Для нас большая честь приветствовать Нидерландский театр танца в Воронеже и видеть спектакль в программе Платоновского фестиваля искусств. Вы знаете, что Нидерландский театр танца — это легендарная хореографическая компания с большой историей. И в Воронеже мы увидим молодую, но не менее известную труппу театра, которая называется NDT2. Позвольте представить вам Нэнси Эувернинг, хореографа и художественного руководителя компании NDT2. Хотелось бы попросить вас немножко рассказать о театре, о спектакле. Для начала все, что вы захотите. Hello, everybody. At this moment, my position with Netherlands Dance Theatre is artistic leader. I am not a choreographer. В настоящий момент я не хореограф, я занимаю должность так называемого художественного лидера. Netherlands Dance Theatre 2 is a company that was started as a springboard for very young dancers coming straight from a ballet academy, school education, because our director at the time, Jiri Kilian, thought it would be good to have some sort of bridge between education and a dance company. NDT2, как вы знаете, это второй состав, так называемый второй состав в школе, прошу прощения, в Нидерландском театре танца. Начиналась как своеобразная посредническая, что ли, организация между выпускниками балетных школ и непосредственно, скажем так, работодателями, то есть теми труппами балетными, где они впоследствии должны были танцевать. И Иржи Килиан, который в то время, когда начиналось НДТ, являлся художественным руководителем НДТ-1 в то время, он как раз видел функцию НДТ-2, это как своеобразный такой катапульт, своеобразная катапульта или своеобразная такая пружина, которая подтолкнет выпускников балетных школ и академий к последующей занятости. Netherlands Dance Theatre, Netherlands Dance Theatre 1 is a company that demands a lot of technical strength, creativity. Dancers need to be able to work with many different choreographers in many different dance styles. Therefore, it's very good that dancers come to NDT2 to learn how the company works and to grow as an artist, creatively, also technically. Требования, определяемые к танцовщикам в НДТ-1, довольно-таки высоки. Что касается их физической подготовки, что касается техники, что касается творчества, творческой стороны танца, они должны быть на высоте. И поэтому НДТ-2 призван стать своеобразной школой, своеобразной подготовкой для того, чтобы потом соответствовать вот всем тем требованиям, которые выдвигает НДТ-1 впоследствии к ним. Throughout the years, NDT2 has grown into a company which is not a junior company anymore. NDT2 has become a company really on its own. The choreographers that work with our dancers only create for Netherlands Dance Theatre 2. Most of the dancers, when we do a ballet program, a performance program, we have at least 2 new choreographies that are created with the dancers and for the dancers. Но хочется сказать, что за годы своего существования НДТ-2, скажем так, выросла, она переросла свое первоначальное, скажем так, предначертание и теперь является полноправной частью вот внутри НДТ. И когда готовится программа, танцы, да, номера создаются именно для танцоров НДТ-2 хореографами. И есть как минимум два танца, 2 балета, которые специально готовятся для танцовщиков вот внутри НДТ-2.
То есть мы больше не являемся, скажем так, дочерней, молодой, ну, являемся молодой, но не являемся нечто второсортным, может быть. So the program that we are bringing to Voronezh is a program that is exclusively created for NDT2. We bring a work from our house choreographers and our artistic director Paul Lightfoot and Sol Leon. We bring a ballet called Sleight of Hand, which is specifically created for NDT2. Edward Kluk has created Mutual Comfort 2 years ago for NDT2. Solo has been created by Hans van Manen for NDT2. And in the end, I Knew Then from Johan Inger has been also created for NDT2. Some of the pieces are a little bit older, some a little bit newer. We try to keep the repertoire alive for different generations because it's very good for all of our dancers to also learn from their previous generations. Та программа, которую Воронеж увидит сегодня и впоследствии, завтра, наверное, на сцене оперного театра, она создавалась исключительно и эксклюзивно для NDT2. Это «Ловкость рук», который балет, поставленный творческим дуэтом Соль Леон и Полом Лайтфутом. Это работа Эдварда Клуга, которая называется «Взаимный комфорт». Это работа Ханса ван Манена «Соло». То есть все эти работы, они создавались специально для труппы NDT2. И мы стараемся постоянно... Некоторые из этих работ, они, скажем так, дольше просуществовали на данный момент, чем другие. То есть есть более новые балеты, есть те произведения, которые уже показывались, но мы стараемся постоянно обновлять репертуар и таким образом жить. Может быть, у вас есть какие-то вопросы, потому что на самом деле интереснее вот так в живой беседе проводить пресс-конференцию. Здравствуйте. Я знаю, что в НДТ очень сложно попасть, там большой очень конкурс. Скажите, пожалуйста, по какому принципу в NDT2 отбираются танцоры и что еще в них должно быть помимо хорошей техники? I know that it's very difficult to get through the casting, to get through the auditions, and to become one of NDT2. And what are the criteria? What are the requirements that you set for the candidates? So besides physical fitness and physical strength and technique, what else is necessary to get through the competition and become one of NDT2 dancers? What we are looking for in an audition, we always start with a ballet training to see, of course, the level of technique that a dancer has. But most important, it's also we're looking at how does somebody apply their technique, what sort of quality and focus does somebody bring to a ballet class. Безусловно, техника важна, как вы уже заметили, но помимо техники и физических данных мы смотрим на то, как эта техника применяется и в каком качестве она подается на сцене. И для нас важно вот это вот индивидуальное, то, что каким образом каждый из танцовщиков использует вот эту технику, как на нее ложится его личность, скажем так, личностное, внутреннее личностное качество. After the technique class, we select a few dancers, and these dancers will go into different studios and they will learn repertoire, which is repertoire from our artistic director and house choreographer as Paul Lightfoot and Sol Leon. Plus, we try to put also other repertoire, a second round of repertoire. It's usually either Crystal Pite or somebody else. And then we can observe how people and dancers work. We look for how they can understand the movement language
And we also observe them as people in the studio. После того, как техническая сторона с технической стороной покончено, то есть мы отбираем определенное количество кандидатов, и они проходят подготовку специальную, то есть они работают уже с нашими хореографами-резидентами, такими как Соль Леон и Пол Лайтфуд, а также с приглашенными хореографами, например, Кристал Пайт, то есть у них несколько, скажем, они проходят ряд кругов хореографических, если можно так выразиться, и мы наблюдаем, как они раскрываются как личности. Вот это немаловажный аспект работы. So in the end, what we're looking for is, yes, a good dancer, yes, somebody with technique, yes, somebody that can move, but NDT is a very, very particular place. People also have to have a certain sense of team spirit, people that can work individually and take responsibility. Especially for NDT2, the company changes every 3 years, or every year dancers come and go. So all the 16 dancers of NDT2 need to take responsibility of the work that we do. And in that sense, because they help each other learn repertoire, they take responsibility and they also grow. То есть, чтобы подытожить, помимо техники, помимо физической подготовки, немаловажно проявить себя как личность. И что за этим стоит? Прежде всего, танцовщики должны уметь работать в команде, то есть у них должен быть такой товарищеский командный дух, обязательно должен присутствовать. Помимо того, они должны быть личностями, они должны быть индивидуальностями, если так можно выразиться. То есть они должны брать на себя полную ответственность за то, как они развиваются, куда они движутся. И вот эти 16 танцовщиков, которые находятся в составе НДТ, они же постоянно сменяются. То есть каждый год-3 года происходит обновление состава. Танцовщики приходят и уходят. И немаловажно здесь находить контакт с людьми, с другими членами труппы. То есть ты должен быть личностью, но в то же время уметь работать в коллективе. So in general, dancers stay in the NDT2 for 3 years, 3 seasons, which we find is a very good opportunity for them to grow. The first year they have to learn a lot of new things. The second year they will dance a little bit more, and the third year they will really be the dancers that carry the company. And we have seen that it's a great period to develop, and most dancers then transition into NDT1, to the main company, let's say, and some dancers don't stay with us, but they always find a contract in very top-level companies. В основном танцовщики остаются с НДТ в течение 3 лет. Предполагается, что они подписывают 3-летний контракт. В первый год они обнаруживают для себя очень много нового, потому что им приходится учиться. Второй год они больше танцуют, то есть уже сценического опыта набираются. И на третьем финальном году обучения они уже принимают решение по поводу своего будущего. Как правило, в итоге они либо переходят в основной состав, то есть НДТ-1, и уже становятся настоящими танцовщиками НДТ. Либо они заключают контракт с другими ведущими балетными труппами. А можете сказать, НДТ работает с самыми знаменитыми, самыми интересными и востребованными хореографами. Не могли бы вы рассказать, каким путем идут сейчас современные авторы? То есть как они относятся к движению, как они превращают свои личные эмоции в эти бессюжетные истории? Вот об этом немножко порассуждать. NDT has been working with the world-renowned choreographers. Could you tell us a bit more about how these experts in choreography work, how they
transform their probably inner feelings and emotions and motives into what's happening on the stage, into these, scenes, plots, sometimes plotless scenes. So how does it all happen? Can you tell a bit more about procedure? It is, every choreographer has a very particular and individual process. Nowadays, a lot of choreographers give the dancers a task to ask for the dancers to create one phrase of movement on, for example, a sentence of a poem or a story, which is then very abstract movement, but it's also very nice for the choreographer to see how this dancer moves, and then it starts a creative process to make the sentence grow, for example. Вообще это все очень сугубо индивидуально, но в основном хореографы всегда идут от танцовщика. Они просят танцовщика показать на сцене в движении какую-либо фразу или предложение, или начало истории. И потом вот от этой точки уже идет дальнейшее развитие и становление спектакля. Not every choreographer really starts with a clear, let's say, storyline. Some choreographers do have a little bit of a script, but most of our choreographers actually approach the ideas or feelings quite abstract. Sometimes it's music that inspires. Sometimes it's just the people in the studio that inspire a choreographer. I know Edward Klug, what I've observed, he really likes to also see how is the mood in the studio, and it is with Edward Klug, it's quite a playful process, actually. Например, можно привести такой конкретный пример по поводу, касающийся Эдварда Клуга. Вот он, например, любит наблюдать за настроениями в студии. И для него это всегда такой процесс, который наполнен живой игрой. Такой очень игривый, можно так сказать, процесс. Но вообще, на самом деле, редко когда у хореографа есть четкая сюжетная линия. То есть может быть, какой-то приблизительный сценарий, но это даже иногда на уровне эмоций происходит. То есть нет какой-то четкой канвы, все в движении. Может быть, музыка вдохновляет, может быть, люди в студии вдохновляют. У всех по-разному. In a way, it's very, very often with choreographers that work with NDT. It's the music is a driving force. Finding the music that inspires, finding the music that connects to a certain picture that somebody has, finding, or perhaps with that music, a stage image. Опять же, возвращаясь к предмету музыки, музыка очень часто выступает движущей силой вот этого творческого процесса, потому что иногда это музыка, которая ассоциируется у определенного хореографа с каким-то событием, может быть, с воспоминанием. Иногда это просто музыка, которая вдохновляет, и благодаря которой вот этому музыкальному рисунку и рождается рисунок на сцене потом. Не последний, может, что-то за. Not the last one. Значит, скажите, пожалуйста, существует ли сейчас NDT2? Как поживают ее танцовщики? Есть ли последние работы Иржи в репертуаре театра? Is there NDT3? How are the dancers doing? And are there any works by Yuri in the company's repertoire? I'm not sure which Yuri is meant. Is it Killian or is it Killian? Yes. At this moment, we do not have the company NDT3 anymore. For different reasons, it was not possible for the organization to continue NDT3.
Some of the artists do perform in separate projects, and they do still work with Yuri Kilian, but it's more on a smaller scale. At the moment, NDT does not perform Yuri Kilian's work. This is a temporary situation, and we'll have to see what the future brings. Our artistic director at this point, Paul Lightfoot, finds it very important that the company finds its own identity, a new identity, because it is the tradition of NDT to always move forward and always discover and always experiment. Что касается NDT3, на данный момент труппы не существует, потому что в силу целого ряда причин НДТ отказалась от этой идеи, от этого проекта. Но следует сказать, что отдельные танцовщики из состава труппы NDT3 по-прежнему работают с Юрием Килианом, но не в рамках НДТ. В рамках отдельных проектов. В данный момент работа Юрия Килиана не ставится в НДТ, но это временная ситуация, и посмотрим, как будут развиваться события дальше, и что принесет будущее. На самом деле НДТ всегда в поиске, всегда в процессе открытия новых горизонтов, и возможно, все возможно в будущем. If you know, is Yuri Kilian still staging? Is he? Yes, Yuri Kilian does. Many companies do perform works of Yuri Kilian. So he works with different companies around Europe. Yuri's creations have transformed in that way. Also, he's very much interested in film, and he's very much interested in photography. So that's a different development. Юрий Килиан по-прежнему творит, но с другими компаниями, с другими труппами. Он заинтересовался очень сильно синематографией, так сказать, то есть фильмом, танцем в фильме, фотографией. То есть вот его сейчас интересует вот это направление. А НДТ сейчас как раз старается найти свою идентичность, и поэтому пути разошлись. It's also, for myself personally, Yuri Kilian is very much part of my DNA. A lot of us have worked with him for many, many years, and it's not only his ballets, but it's also his way of working, his approach to people, his approach to creativity is still very much part of Netherlands Dance Theatre. I've personally learned a lot from him, and also I am still very aware how he would have guided me as a dancer. Должна сказать, что Юрий Килиан, он, наверное, навсегда останется. Наверное, Юрий Килиан навсегда останется у меня, например, он вот в ДНК, как будто бы то есть он в крови НДТ, и, наверное, и останется с нами еще надолго, потому что мы до сих пор во многом относимся к танцу, к творчеству, так как он нас учил. То есть вот его почерк, его стиль, его росчерк, если можно так сказать, он до сих пор ощущается в НДТ. В частности, вот в том, как я отношусь к своей работе, к творчеству и к отношениям между членами коллектива. Which of Kilian's works have you performed personally? Oh, that's quite a list. Which works? Do you want the whole list? Вам весь список зачитать. There's many works. It's, let's say, the older works, Psalm Symphony, Forgotten Land. Can we take it one at a time so that we translate? Oh, okay? sure. Psalm Symphony. Симфония псалмов.
Forgotten Land. Забытая земля или страна. How do you say? Songs of a Wayfarer. Wayfarer. Yeah, in German it's Lieder eines fahrenden Gesellen. Okay, I get it. Песни иностранной земли, то есть вот, если буквально переводить с немецкого через английский на русский, песни иностранной земли. Чужбины. Спасибо. Also newer works. I will not name the whole list. We've done a whole evening production. Kaguya Hime. It's a Japanese fairy tale. Kaguya Hime. It's called. Японская из последних японская сказка Kaguya Hime. We did One of a Kind. Is it translated somehow? Is it a proper name? Kaguya It's the Hime? Moon Princess. Oh, принцесса Луны или принцесса Луна. Sextance, Petit More, Sweet Dreams, No More Play. Никаких игр больше, сладких снов или сладкие сны. Yeah. One of a Kind, Wings of Wax. Крылья из воска или восковые крылья. Единственный неповторимый. And или many единственный в своем more. роде. И многие другие. And also myself as a dancer, because I danced so many works or worked with so many different choreographers, I've learned a lot. And for the dancers of NDT2, it's also very important to work with many choreographers, dance a lot of their work, and that way, by doing, they also will learn a lot. Я вообще танцевала с большим количеством хореографов, и я думаю, что это очень важно работать с разными хореографами, потому что таким образом ты растешь, таким образом ты создаешь свой стиль. Спасибо огромное. Хотелось бы поблагодарить Нэнси за то, что она, несмотря на такие сложности с дорогой, все-таки нашла время и встретилась с нами. Спасибо. Thank you.